ñi fi nekk lañ wax yépp soo ko seetee mooy li am focus nañ wala jublu nañ lu bari si yëfi xaalis bi nga xam ne ñi nekk bitim réew moom la ñoo dugal Gambie waaye taxawaay bi nga xam ne moom lañ taxaw di jàppale suñ njaboot ci Gambia suñ ko defut làmbaay ñaaw boo du loolu rek sax level playing field bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi léegi li xew ba ku nekk mun a jóg wax ku nekk mun a def ñu ne léegi su lekkee olom gërëmee ko cooy loolu la olof njaay woon jamono métti woon na diaspora lañ yaakaaroon barki di mboo njaay la maa ngi fàttale ko 2016 I was very involved with the entertainment sector. Bi election bi xewee ba Yaya Jammeh bañ ne du dem li ma wax ci télé la the Gambia Music Union speech buñ binda pour wax Yaya Jammeh mu wàcca pour Adama Barrow toog man maa ko binda kitaabu di comedian speech bim read pour reject Yaya Jammeh to endorse Adama Barrow I wrote it ñu laaj ñoom Killa Ace laaj ñoom Jibu Bala Gueye ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon foofu it was about 4 groups in the entertainment industry who I mobilized and put together their speeches and send it to them ñu read seen speeches tey lañ mun na toog di fàtte yi each of those things mattered at the moment man jaam su xeebu si nekk ci diaspora bi maa ko facilité toon lu bari lañ fi def li ma wax ni duma ko waxantu rek bi Yaya Jammeh téye Imam Babali his website I built it his social media pages I created kuy toppa Imam Babali on all social media at the time I created the decision that Imam Babali made back then in 2013, 14 or whatever to stay in the United States was made in my house in Alaska. Dang ma laaj rek suñ contribution towards Gambia jamono jooju suma borode dem ba ma fi toog suñ waxee ñu ne ma déedéet yow APRC nga yow an enabler Yaya Jammeh nga faral li ma doon def ooyuma ko woon kenn pour wax ko ne maa ngi def lii ak lii ak lii ak lii I always try to maintain a fair and balanced stance ba tey jii when it comes to media ak liggéey bi maa def su government defee luy right we cover government su government defee naka sudut noonu ñu wax ko but because we were giving a lot of positive coverage to government to recognize what they were doing we were labeled as the people that were pro-government. Yes. But dafa am solo pour ñu xam lii ci diaspora bi laa nekk lu ma métti la ndax ku si am kàddu ku nekk doomi réew amul dara lu dul sa kàddu lu am solo la pour ñu def ngemba suñ njaboot ngemba suñ famille du ci alal du ci doole du ci xam-xam diaspora bi one of the biggest contributions of the diaspora is educating their families back home and supporting them and this is very important. It's not only the money that we are sending but the education that we are providing to our people, the enlightenment we are providing to our people. Maybe that could be the reason why they thought that we need to be disenfranchised. But it's very important for us to recognize these things. But very importantly too, the contribution of the diaspora in terms of creating employment back home. Suma maski. Barki de Mbonja, less than a week ago, or about a week ago, La Jok Subama received a message from Yusufa Jata of 360 that he opened a new office space, thanking me for that. Yusufa would have been a vulnerable person if it not for the opportunity I gave him at Gambian Talents to do what he's doing today.
he's literally dafa forcé boppam bi moo ñëw ci internship programme bi ma initié pour xale yi foofu noonu so many other people foo ci dem ci Gambia léegi ci media houses yi for the most part xale Gambian talents yi ñu ngi fa ci diaspora bi laa nekk diaspora enable me pour ma mun a def lii bi ma demee Gambia I just came back less than like ci biir weeri koor bi ñoo celebrate independence yi may def coverage boobu noonu they had the second national dialogue at the Saga Dawda Jawara Kairaba Center bi ma demee foofu kenn si xale yi ñëw that is working at State House the press secretary the press department of State House Khadijatu Sawane ñëw jox ma loxo shake suma loxo this was somebody koo xam ne maa ko formé xale yii nii duñ doon am opportunity bii nii su ma créé toon Gambian talents di leen jàppale di leen empower di leen jox all kinds of opportunity képp ku nekk foofu right now di fa liggéey besides Fatou Samba everybody else started as an intern with zero knowledge zero experience zero opportunity zero connection ba GRTS léegi xale yaa ngi fa di fa liggéey so loolu ndam la just talking about suma personal experience ak contribution nekk ci diaspora bi fii nii so pour loolu ñu war a mën a sànni karta ñu bañ ko am na ñu fi jot a wax talk about the government reliance parce que démb Njaay la fi Central Bank of the Gambia jógee I hosted them balaa loolu when the Constitutional Review Commission came here we played our major roles bi ma interview Justice Jallow the mobilization we all were very happy to sit down with them talk to them unpack it and tell them what we felt bu fi ñoom Musuba Koto di ñëw about the TRRC when they sent them the logistics that we created the opportunity the outreach to inform the Gambian people and make sure that they came and talked to the Gambians and sought their input on these things so yooyu yëpp wax dëgg neex yàlla warta nekk loo xam ne dafa dem in vain because xaalis si dëkk bi pour ñu war koo utilize create all these transitional justice projects yi ñoo xam ni create ni yëpp lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel nit yi suñ joxee seen input luñ bugga la pour mu nekk loo xam ne luy njëriñ dëkk bi la nekkut otherwise barki de mboo njaay ñu ci bari wax nañ fi ci affaire yi Sénégal ak li faa xew pour ñu create ko fu mel ni Seattle ak other places amuñ woon polling stations they looked at key states in the United States and selected those places pour fan la ñoo voté kum ko jaral nga mun koo def nga dem foofu voté fa ku ci am moyen pour def ko ngeen dem foofu pour voté it is practically impossible suñ doon seet United States alone sax pour ne every single state dinañ fa voté waaye suñ seetee major cities yi fi nga xam ne Gambian si fa lañ ëppa ñu create polling stations at those places at those states wala in those cities fu mel ni Seattle we have several border states here yoo xam ne mun nañ faa voté ñi nekk Vancouver Canada fii mun nañoo Vancouver BC mun nañoo ñëw voté si fii suñ ko defoon ñu nekk Portland Oregon mun nañoo ñëw yeneen states yu mel ni Vegas ak kii su ñaangee mun nañoo ñëw wala ñu dem California soo demee Atlanta North Carolina nga fa South Carolina nga fa Alabama nga fa Mississippi nga fa Tennessee nga fa these are all states that border with Atlanta su ñaangee ba ñaanga su waa North Carolina yi demuñ Atlanta Maryland jegeñ na leen Delaware Maryland jegeñ na leen ñu nekk Philadelphia ñu nekk New Jersey ñu nekk Connecticut all of those can come to New York to vote strategically it could be organized in a way that you don't have to have every single state pour nit yi voté foofu so lii lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel and very importantly too consultation which is one of the biggest challenges boo xam ne ñun we have it as a country duñ dee consult the people that are involved about their affairs te loolu dinaa ko ñaax nguur gi especially but any other person that wants to do things for people ñun Washington State fii last year passed a law called Nothing About Us Without Us law and this is actually geared towards empowering communities and people to be able to contribute towards the decision making about their lives. Li sabab be barki de mbonjay less than a month ago, a few days before we record actually day after Julila, I was at the state capitol talking to lawmakers about different things. They were trying to sample opinions of different communities and I was there representing the West African community and talking on behalf of our community about this.
so it's very important pour ñu consult ak ñun su fekkee ne ñoom xamuñ ideas yi xamuñ lan lañ war a def pour taxawal lii suñ ñu consulter I guess loo Olof Njaay mu ne loo bañ naar bi nga seede ko xeesaayam loo bañ dañ naar bi nga seedeel ko xeesaayam wala dinaa ne fi mu nekk loo bañ pôl bi nga seedeel ko xeesaayam Demba Baldé xam-xam dëgg la fi génnee xam-xam dëgg la fi génnee and there are several other people ñoo xam ne they have the know-how they are ready to do it. Diaspora are passionate about this thing, and Diaspora want to actually bring out, spend their own resources towards this because of the Nyore. People don't really have to go to Gambia to make money. That's the fact. A lot of times, okay, then you are a Gambia or you have a hidden interest or something. Not necessarily. Lee is nothing about politics. nañ xam ne li la fal soo ko follee sa mujjanteel ñaaw tey yow la ëllëg sa morom ñi fi nekkoon tay mi Jawara dem nañ in the First Republic ñi fi nekkoon ci Yaya Jammeh ñu bari à ordinary citizens ñi nekk ak président Adama Barrow sax am na ñu nekkoon ak moom ñoo xam ne nekkatuñoo ak moom léegi ñoom ñëpp ay ordinary citizens lañ and every law that they create affects them hurts them haunts them and eventually they will also become subjects of those things. loolu li ma fàttali mooy bi nga xamee ne Yaya Jammeh actually bañ na ne du génn ci boppi nguur gi in 2016 and ñu ne dañoo create a state of emergency. I remember having a show in which I called so many National Assembly members on my Lutax Gambia to them show on a Sunday evening to remind them and ask them, and one of the things I was calling them randomly. I remember Papa Mr. Nyang of Afdai Ward was part of this. I remember calling National Assembly members around the country and telling them. And one of the things I was telling them is government come and go and the country stay. Papa Lai Sen, Banjo, and others who voted for this bill, who were going to vote to have a state of emergency, to declare Gambia a state of emergency. They voted for it. They can be nekuton in any state of emergency. But for partisan politics, they voted for that. Eventually, Yaya Jammeh génne rek kenn si ñooñu taxawatu pour nekk National Assembly members. They became ordinary citizens, and everything that happened now started to affect them. So it's very important pour nit yi di bàyyi xel lii ñun su ñoo wax ñu ci bari dañoo jàpp ne waaw dañoo wax because of the fact ne either bëgguloo nguur or otherwise. It's not about that. Nit ku nekk da nga am cër te you put your money where your mouth is. foofu la ñoo waxee lii lu am solo la te dañ war a def seen kéemtalaay kàttan pour gis ne diaspora bi jox nañ leen opportunité suñ àq la suñ gëdda la suñ yelleef la pour ñu jox ñu opportunité pour ñu mun a sànni karta loolu du loo xam ne dañ ko war a ñaan and ñi nga xam ne ñoo nekk ci boppi nguur gi ñi nekk ci IEC ñi nekk ci National Assembly bi suñ soxlaa any ideas pour naka lañ koo defee nañ consult ak ñun nañ brainstorm ak ñun dinañ def suñ kéemtalaay kàttan pour waxtaan ak ñoom ba nga xam ne eventually dina sotti dina tekki. Thank you so much. Thank you so much, my boy.